Okay, I'm going to answer all your questions at the end of the session, except one, how much I earn from my YouTube journey. Okay, that I'm not going to answer. Okay, I will actually. If you just subscribe to my channel and if you follow me on Instagram and send me a message, I can send you the personally. I can send you that personally. But still, today is 1st April. Don't forget that. ঠিক আছে? And this is not a stand-up comedy show. Again, Madam Novina is wondering whether she invited me for stand-up comedy or talking about YouTube. Okay. Can this be a career? That is the first question that you have. Okay. Can YouTube be a career? Yes, of course. YouTube can be a career. We have plenty of examples right now. I can be one, but there are many others. But still, মেয়ের বাবারা মেয়ে দেবে কিনা জানি না, বিয়ে দেবে কিনা জানি না, ঠিক আছে? That is the other thing that you should consider. So YouTube can be a wonderful career. You can build your career on YouTube. There are different perspective, different genre, and you need to select carefully about your genre, what you like according to that. তো এই নিয়ে আমরা কথা বলবো যে কিভাবে তুমি ইউটিউব ক্যারিয়ার বিল্ড করতে পারো, কিভাবে সেটা হতে পারে। আর first of all, in YouTube, what you need to do is to understand the psychology of the viewers. That is the first and foremost thing. যে তোমাকে যারা দেখছে, what they like, what they do not like, সেই সেন্সটা থাকতে হবে। ইটস নট দ্যাট যে তুমি যা কিছু বানাবে তোমার মনের মতো করে সেটাই চলবে বা সেটা পপুলার হবে। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, প্লিজ keep in your mind that YouTubing is nothing but a business. Just like any other job, this also demands certain consistency, certain hard working. So YouTube কে তুমি যদি বিজনেস মাইন্ড হিসেবে নাও তবেই you can be successful at the end of the day. It's not that what you are thinking is going to work. You need to evolve yourself in every minute, every second. You need to calculate the liking of the viewers, যে ভিউয়ার্সরা কি ভালো দেখবে সেটা তোমাকে সবসময় কিন্তু ভাবতে হবে। It's not that randomly you are creating the content, তোমার যখন ইচ্ছে হচ্ছে তুমি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছো, আপলোড করছো সোশ্যাল মিডিয়াতে, you are going to be popular. হ্যাঁ, এটা হতে পারে, এরকম এক্সাম্পলস রয়েছে যে একটা দুটো কন্টেন্ট হয়তো কারো ভাইরাল হয়ে গেল, that doesn't mean that person is able to build a career on social media. That's not true. So social media, as I said earlier, it requires consistency. Consistently তোমাকে পপুলার ভালো ভিডিও ক্রিয়েট করে যেতে হবে অথবা ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে যেতে হবে। That is the requirement. So this is required. Now, there are certain differences between a documentary and YouTube video. You guys are coming from the media science. You know that there are certain grammars that are followed for building a documentary or creating a documentary or a good film. But for YouTube, we don't have any rule, actually. That is true. Kono rule nei, kono grammar nei. You can see many YouTubers, like me as well. আমি বাদিক থেকে ডান দিকে প্যান করছি একটা শট, আবার পরের শটেই দেখবে আবার ডান দিক থেকে বাদিকে প্যান করছি। স্টিল দ্য ভিডিও ইজ পপুলার, lakhs of people are viewing that. So the grammar doesn't work here. What works is the communication, is the connection with your audience. That is the key factor here. সো গ্রামার নিয়ে বেশি ভেবে ইউটিউবে লাভ নেই। ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রে যেটা ভাবা হয়, ডকুমেন্টারিতে দেখো তোমার ক্যামেরা, ফটোগ্রাফি, অ্যাঙ্গেল, ফ্রেম, সাউন্ড, color grading, everything works. Everything has to be precise. But in case of YouTube, all these are not going to work. Even if you're doing all these things right, your video may fail. So YouTuber khetre, the main thing is the psychology of the viewers and how you can connect yourself with the viewers. দেখো, ইউটিউবের ক্ষেত্রে কোয়ালিফিকেশন কি অ্যাজ ইউটিউবার? তোমার কোনো কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন নেই। ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং, যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বলছি। তোমাকে কি গুড লুকিং হতে হবে, গ্ল্যামারাস হতে হবে ইন অর্ডার টু বিকাম ইউটিউবার? নো, নট অ্যাট অল। কোনো রকম কোনো মানে নেই। তাহলে হিরো আলম এত বেশি পপুলার হতো না, ঠিক আছে? সো আমিও হতাম না, যাই হোক। সো you don't need to be a glamorous person or handsome person in order to become a YouTuber. Rather, যেটা খানিকটা হলো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সাউন্ড, হাউ ইউ টক, তুমি কিভাবে কথা বলছো অন ইউটিউব, অন ইউর ভিডিও, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট হেল্পস ইউ টু কানেক্ট উইথ ইউর অডিয়েন্স। দেখো, ইউটিউবের ক্ষেত্রে কখনো তোমাকে ওভার অ্যাক্টিং করার দরকার নেই বা অ্যাক্টিংও করার দরকার নেই, রিয়াকশনও দেওয়ার দরকার নেই, ওভার রিয়াকশনও দেওয়ার দরকার নেই। ইউ শুড বি ন্যাচারাল, হোয়াট ইউ আর ইন ইউর নর্মাল লাইফ।
তুমি যদি আমার সঙ্গে 1 ঘন্টা কাটাও, you'll find that the explorer Shibaji, the person on the video, is exactly same as the person outside the screen. That is what YouTube requires. You should be natural, you should be normal, you should be the exact guy what you are in the normal life, exactly in front of the camera. That is what YouTube want. And the content is the winner. Continuously what you need to do is to research on the content. Dekho, we are travel bloggers. There are many genre, as you know. There are cooking channels, travel bloggers, we are there. Food blogging is there, music channels, dancing channels, many things are there. Roastings, all these things are there. You need to carefully judge yourself before you dive into this. Motivation pele ekta jhapiye porle kichu ekta korar jonno without judging yourself, that will be really bad. That's not going to help you to build a career. যে কোনো ক্ষেত্রে, not only YouTube, ঠিক আছে? So judge yourself how you can do this. First of all, check yourself whether you can face the camera, whether you can do normally in front of the camera, how you talk, how the people are liking your videos. So all these things has to be judged carefully before you dive into this subject. এরকম নয় যে তুমি আজকে ভাবলে আমি ইউটিউব করব, অমুকে পপুলার হয়ে গেছে, সো আমি ক্যামেরা নিয়ে সামনে বলতে শুরু করব এবং আমার ভিডিও পপুলার হবে। দিস ইজ নট গোয়িং টু ওয়ার্ক, আই এম টেলিং ইউ দ্যাট দিস ইজ নট দ্য রুল দেয়ার। আরেকটা কথা, এখানে ইউটিউব যেটা পছন্দ করে সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ভিডিও আপলোড, রেগুলারলি ভিডিও আপলোড। তুমি যদি ভিডিও আপলোড করলে সপ্তাহে সোম, বুধ, শুক্র, ইউটিউব অ্যালগরিদম উইল ডিমান্ড দ্যাট নেক্সট উইক your video is coming there on Monday, Wednesday and Friday. Then only it is proved that you are consistent and your video will have more reach. So unless and until you are regular, don't expect success in YouTube. ঠিক আছে? So regularity is the thing, is the key word here, is the key thing here. তো এখানে যেমন অনেকগুলো জনরা রয়েছে যা আমি ডিসকাস করছিলাম, তার মধ্যে তুমি কেয়ারফুলি তোমাকে চুজ করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য জনরা দ্যাট ইউ আর কমফোর্টেবল উইথ, অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট জাস্ট গো অন রিসার্চিং অন দ্যাট সাবজেক্ট অ্যান্ড জাস্ট ক্রিয়েট ভিডিও। নাও ভিডিও ক্রিয়েট করার জন্য যা লাগবে, ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড টু হ্যাভ এ বাজেট, ইউ নিড টু হ্যাভ ইকুইপমেন্টস অ্যান্ড ইউ নিড টু হ্যাভ এ কমফোর্ট জোন। সো বাজেট দেখো, এখানে দ্য ইকুইপমেন্টস, লেট মি টক অ্যাবাউট দিস। ইকুইপমেন্টের মধ্যে কী লাগে আমাদের? ইকুইপমেন্টের মধ্যে লাগে হচ্ছে ক্যামেরা। Of course, you have a mobile phone. Everyone has handheld devices right nowadays. So your mobile phone is capable enough for shooting a YouTube video. এমন কোনো প্রয়োজন নেই যে আজকে তোমাকে একটা 1.5 লাখ টাকা খরচা করে আইফোন কিনতে হবে। That is not required at the beginning. So I'm going to talk about whether this is going to be a full-time job or part-time job. I'll come to that later on. But first of all, let's talk about the equipment. The first is the camera that you can have with your mobile, and that's enough. Believe me, you don't need a sophisticated good camera for making YouTube video. That is not required. That is not at all the case. But what you need is good sound. The viewers, তারা তোমাকে ক্ষমা করবে না যদি তোমার সাউন্ড খারাপ হয়, তোমার যদি পিকচার খারাপ হয়, কোয়ালিটি অফ পিকচার মে বি ব্যাড, মে বি পোর, দ্যাটস ওকে, বাট ইফ দ্য সাউন্ড ইজ ব্যাড, দ্যাটস নট ওকে। সো টেক কেয়ার অফ ইউর সাউন্ড, ঠিক আছে? ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর, তোমার ভয়েস, এগুলো নিয়ে কিন্তু কাজ করা উচিত, এগুলো কিন্তু যাতা হলে চলবে না। সো টেক কেয়ার অফ দিস থিং, ওকে? সো নাও লেটস কাম টু দ্য আদার পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জেস অফ দ্য ট্রাভেল ব্লগিং। দেখো, ট্রাভেল ব্লগিংয়ের ক্ষেত্রে যারা ট্রাভেল ব্লগিং চুজ করবে অ্যাজ আ টপিক ইজ, সো ট্রাভেল ব্লগিংয়ের ক্ষেত্রে উই হ্যাভ, দিস ইজ দ্য টাফেস্ট জনরা আই গেস অন দ্য এন্টায়ার এরিনা. Yeah, it is the expensive. Yeah, of course. The budget constraint is high here. তোমাকে ট্রাভেল করতে হবে, তোমাকে ইকুইপমেন্ট কিনতে হবে, তোমাকে কন্টিনিউয়াসলি একটা ফেজের মধ্যে থাকতে হবে, সেখানে এডিটিং আছে। মানে তুমি দেখো আমাদের কি হয় লাইফ টাইমে, ইফ আই এক্সপ্লেইন, যে আমরা সকাল থেকে রাত অবধি ঘুরি, তারপর রাত্রিবেলা যখন হোটেলে ফিরে আসি শরীরে আর কিছু থাকে না, দেন আই নিড টু সিট অ্যান্ড এডিট, অর অ্যাটলিস্ট আই নিড টু টেক দ্য ব্যাকআপ, or at least I need to recharge all my equipments, all my batteries for the next day. আমি যত ক্লান্তই থাকি না কেন, আমি এগুলো একটাও স্কিপ করতে পারবো না, because the next day is scheduled, right? So you, as a travel vlogger, the challenge is really high. The constraint is really there. So as a travel vlogger, the mindset, your body fitness, all these are there that should be capable enough to meet the challenges. I guess you are getting the point. সো ট্রাভেল ব্লগিংয়ের ক্ষেত্রে যদি আসতে চাও, তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত, যে তোমাকে বডি ফিট থাকতে হবে, যে কোনো রকম খাবার দাবারের সাথে তোমার পাচন ক্রিয়া যাতে কাজ করে সেটা দেখতে হবে, সেই সঙ্গে
ক্লান্তিহীনভাবে ঘুরে যেতে হবে, ক্লান্তিহীনভাবে এডিট করতে হবে, কন্টিনিউয়াসলি ভিডিও আপলোড করে যেতে হবে। ল্যাটার অন হোয়েন ইউ আর্ন মাচ মানি, তখন তুমি হয়তো একজন এডিটার এফোর্ড করতে পারবে, কিন্তু ওয়েন ইউ আর স্টার্টিং ইউ ওন্ট বি এবল টু ডু দ্যাট। সো travel vlogging is the toughest in the entire arena, and YouTube is always challenging, as I'm saying. যত বড়ই চ্যানেল হোক না কেন আর যত ছোটই চ্যানেল হোক না কেন, সবার কনস্ট্রেন্ট সেম। দে আর রানিং আফটার দ্য সেম থিং। এভরি উইক আই নিড টু আপলোড 3 ভিডিওস অ্যাট লিস্ট। ইফ আই ডু নট, আমার রিচ কমে যাবে, কালকের ডেটে কিন্তু আমি অবসলেট হয়ে যাব ইউটিউবের কাছে। উই আর দ্য ভেহিকেল, আওয়ার ভিডিওস আর দ্য ভেহিকেল ফর playing the ads. That's how the YouTube is earning the money. I guess you guys know that, how YouTube earns money and how we earn money. Although we cannot talk about the exact amount, but still I can actually tell you how this thing works. যখন আমাদের ভিডিও প্লে হয় তখন ভিডিওর মধ্যে অ্যাড প্লে হয়। এই অ্যাডগুলো অ্যাকচুয়ালি যারা অ্যাডভার্টাইজ প্রোভাইড করছে তারা ইউটিউবকে দিচ্ছে, অ্যান্ড ইউটিউব ওদের থেকে টাকা নিচ্ছে, অ্যান্ড এ পোর্শন of that money we get as the royalty. So that is how we earn money. Now there are certain things that you should understand at this point, যে আমরা কিভাবে আর্ন করি। তার মধ্যে একটা তো গেল এই পোর্শনটা যে ইউটিউবের একটা রেভিনিউ পার্সেন্টেজ অফ মানি উই গেট ফ্রম ইউটিউব ফ্রম দোজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, বাট দ্যাট ইজ নট সেম থ্রু আউট দ্য ইয়ার। From October or from September end to January first week, the revenue is high. At this point of time, during this March and April, this is very low. Now why? Because during the festive season, the value for ad is high and we get more money. এখন যেমনি value for ad is low, we are getting low money. So it's not that you are consistently going to earn same amount of money throughout the year. যখন অ্যাডের ভ্যালু বেশি থাকবে তখন তুমি বেশি আর্ন করবে, যখন অ্যাডের ভ্যালু কম থাকবে তখন তুমি কম আর্ন করবে। সো এগুলো মাথায় রাখতে হবে। যখন তোমার আর্নিং কমে যাচ্ছে, হয়তো দেখা গেল ফর এক্সাম্পল ইউ আর আর্নিং 100K ফর এ মান্থ, that doesn't mean that on the very next month you are going to earn the same amount of money. So you need to be calculative at that point. Okay, যে পরের মাসেও তো তোমাকে ট্রাভেল করতে হবে, তখন তুমি কিন্তু ওই টাকাটা পাচ্ছ না। সো তোমাকে কিন্তু এই জায়গায় খুব সাংঘাতিকভাবে হিসেবি হয়ে থাকতে হবে, নাহলে কিন্তু সমস্যা। Now when you build a YouTube channel, you need to be cautious about the target audience, and this is the most important thing. You may have seen many YouTubers or many YouTube channels who are actually having millions of followers. That doesn't mean that they have the good brand value. They have good brand value. That doesn't mean. Now why? দেখো, আমার দর্শকরা যারা আমাদের দেখছে তাদের পারচেজিং পাওয়ারটা কি সেটা কিন্তু ডিফাইন করে হোয়াট ইজ দ্য ব্র্যান্ড ভ্যালু। এমন যদি হয় যে তুমি দেখছো আমার ভিডিও, ইউ আর নট দ্য ডিসিশন মেকার অফ ইউর ফ্যামিলি ফর টেকিং দ্য ডিসিশন অন ট্রাভেল, রাইট? সো তুমি কিন্তু ডিসিশন নাও না, তুমি কিন্তু টাকাটা খরচা করো না, ইউ আর স্টিল স্টুডেন্ট। সো ইফ এ পার্সন ইজ হ্যাভিং 2 million followers and 90% of them are actually young age, that doesn't define the value for the YouTube brand. I guess you understand this point. So the value of YouTube brand is actually decided what your audience is, how much purchasing power they have. আমার যারা ভিডিও দেখে যদি তাদের এজ গ্রুপটা হয় অ্যাবভ 24, I am happy. 24 to 39, this is the age group I am looking after. So when you are starting the career as a YouTuber, you should actually calculate this. তুমি যদি একটা রোস্টিং চ্যানেল বানাও, obviously you are going to get many viewers, followers within short span of time, but that doesn't mean that your brand value will be high. Brand value means তোমাকে কতজন, this is the other aspect of our earnings that I am discussing, যে কতজন অ্যাডভার্টাইজার তোমাকে অ্যাপ্রোচ করছে and what are they. আমাকে যদি একটা এমন হোটেল অ্যাপ্রোচ করে যার ডেইলি ভাড়া হচ্ছে 1200 টাকা, আর একটা এমন হোটেল অ্যাপ্রোচ করে যার ডেইলি ভাড়া হচ্ছে 6000 টাকা, দেয়ার ইজ ডিফারেন্স, রাইট? দ্য ব্র্যান্ড ভ্যালু ডিফাইন্স দ্যাট। যে আমাকে যদি কোনো 5-star হোটেল অ্যাপ্রোচ করে তাদের প্রমোশনের জন্য, দ্যাট ইজ ডিফাইনিং মাই ব্র্যান্ড, রাদার দ্যান একটা ঝালমুড়ি হোটেল আমাকে অ্যাপ্রোচ করছে তার অ্যাডভার্টাইজিংয়ের জন্য। সো দিস ইজ হাউ ইট ইজ ডিসাইডেড। সো তোমার টার্গেট অডিয়েন্স ইফ ইট ইজ ফ্রম 16 to 24, then you are going to have less brand value. So carefully decide about your genre. If you are thinking to create a roasting channel or a stand-up comedy channel, then most probably you are not going to get good audience who are having good purchasing value, good purchasing power rather. আশা করা যায় এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো। এবং when you are creating your channel, be careful about this. So having millions of viewers or subscribers doesn't mean that
you have a good brand. So যখন তুমি ইউটিউবকে অ্যাজ এ বিজনেস দেখছো, it is the brand that you are going to create. And if you are creating a brand instead of a YouTube channel, that is going to give you more when you are established YouTuber. So that should be the goal when you start your career as YouTuber, not to create a channel only, but to create a brand looking after the audience, যে আমাদের audience কারা, সেটা কিন্তু তোমাকে ভাবতে হবে। Okay, I have talked about initial investment. You need to have a camera that you already have. You need to have a good mic. If you are investing $6,000 or $7,000, you are going to have good mic, good wireless mic. They are there in the market. So hardware ক্ষেত্রে mic-টা খুব important. And you have your laptop, I guess. On your handheld device, you can edit your videos. On your handheld device, you can do everything. So you don't need to purchase an Apple Mac like me, right, in order to edit your video or in order to upload or manage your YouTube channel. So all these things are not required. Okay. Now the next thing, how to research on content. দেখো, I can tell you this about travel. If it is travel vlogging, then I can tell you this. আমাদের সব সময় ভাবতে হয় যে কোন জিনিসটা লোকে বেশি দেখবে। It's not that. দেখো, এখানে একটা mass and classের খেলা রয়েছে, that you need to understand clearly. If it is mass, then okay, you can do whatever you like. Mass মাঝে মাঝে তোমার সাপোর্টে থাকবে, but the class, if you are having the class on your side, then only your brand is high. So we are always looking after the class, not the mass. And you, as a budding YouTuber, you should consider this seriously. So when you are researching about the content, think carefully about the places where you are going to travel. So দেখো, randomly তুমি যদি এখন ভাবো যে তুমি একটা ইউটিউব ভিডিও ট্রাভেল ব্লগার হিসেবে ক্রিয়েট করবে, তুমি দার্জিলিং বেড়াতে যাবে, তার ভিডিও করবে, it's not going to work. Because there are hundreds of videos on Darjeeling. Always you need to take care of your content carefully, because you need to stand out in the competition. Huge competition is there. When I started in the year 2019, then handful of YouTubers were there in the genre travel vlogging. But nowadays it's huge. So if you are considering to create a video on Darjeeling or Puri, it may not work. So carefully you need to think যে আমি কিসের ভিডিও বানালে, কোন জায়গার ভিডিও বানালে আমার দর্শকরা সেটা দেখবে, এটা কিন্তু রিসার্চ করতে হবে তোমাকে। হ্যাঁ, কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো সব সময় চলে, যেগুলো সব সময় ভিউ দেয়, যেমন ধরো কেদারনাথ, যেমন ধরো পুরী। তুমি যদি এগুলো বানাও, অলওয়েজ ইউ আর গোয়িং টু গেট ভিউজ। বাট একটা ভিডিও, একটা সিরিজ তুমি কেদারনাথের উপর বানালে, হোয়াট নেক্সট ইউ আর গোয়িং টু ডু, দ্যাট ইউ নিড টু থিঙ্ক কেয়ারফুলি। সেটা তোমাকে ভাবতে হবে। এখন যেমন ধরো আমরা উই আর সেটিং আউট ফর অ্যাব্রড, আমরা বিভিন্ন দেশ ঘুরছি, আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখন আমরা রিসার্চ করে দেখতে পেরেছি উইথ দ্য অডিয়েন্স যে বিদেশের ভিডিও লোকে বেশি দেখছে। কারণ কি, দেশের প্রায় সমস্ত জায়গার ভিডিও অলরেডি আপ দেয়ার ইন দ্য ইউটিউব। নাও ইন টার্ন এটা কি আমাদের কনক্লুশনে আনছে যে তুমি অ্যাজ এ নিউ ইউটিউবার তোমাকেও কি তাহলে বিদেশ যেতে হবে? ইফ পসিবল, ইয়েস। অন্যান্য ব্যবসার মতো যেমন একটা ইনভেস্টমেন্ট দরকার অন্যান্য যে কোনো ব্যবসায়, দিস বিজনেস অলসো রিকোয়ার্স ইনভেস্টমেন্ট। আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ আর ইনভেস্টিং প্রপারলি, no, you are not, it's not going to work. So whenever you are actually having the business mindset in order to create YouTube career, then only the success is there, otherwise not. ঠিক আছে? আর সাকসেস কখন আমরা ডিফাইন করি জানো অ্যাজ ইউটিউবার? when you are successful, যখন দেখবে তোমার কমেন্ট সেকশনে প্রচুর গালাগালি পড়ছে, ঠিক আছে, everyone is actually hating you, most of the people, then you are sure that you are successful. So when you have people they are trying to pull you down, you are successful. So I have talked about the consistency. Consistency is required. YouTube loves that. Travel destination, এটা অনেক রিসার্চ করে সিলেক্ট করতে হবে, and that cannot be done in a single day. Competition is always there. Now the other important topic, that is short type video or long type video. তুমি যদি as YouTuber successful হতে চাও, YouTube demands both types of videos. Okay. Nowadays, people watch shorts more than the longer videos. The retention is the main parameter. You need to understand this as YouTuber. The retention parameter is the main factor that we look into in order to judge the success of a video. The retention parameter is how long the viewers are actually retained within your video. Now, if I am having a video of 30 minutes, if 15 minutes are watched, then it's a good video. Anything between 40% to 55% is a very good retention time.
So that can only be achieved with the good content, nothing else. Okay, so the short videos, they are watched more. তুমি যদি শর্ট ভিডিও দেখো, রিটেনশন ইজ হাই, 100% রিটেনশন। সেই জন্য শর্ট ভিডিও দেখো একটার পর একটা, যেহেতু মানুষের ধৈর্য এখন অনেক কম, সো শর্ট ভিডিও লোকে বেশি পছন্দ করে। সো ইউ নিড টু টেল ইউর স্টোরি উইদিন 1 minute টাইম or 1.5 minute টাইম, দ্যাট ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য ডে। সো ইউটিউব প্রেফার্স দ্যাট। সো in order to put short videos, you need to be careful যে তোমার শর্ট ভিডিও কখনোই এরকম হবে না যে সেটা হাফ টোল্ড স্টোরি। তুমি যখনই শর্ট ভিডিওর স্ক্রিপ্ট লিখবে, ইট শুড বি এ ফুল স্টোরি, যেটা ফুল কভার করবে। এবার দেখো, শর্ট ভিডিও আর লং ভিডিওর মধ্যে একটা ব্যালেন্স রাখতে হয়। ইটস নট অনলি দ্য শর্ট ভিডিও দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু আপলোড অন ইউর চ্যানেল, লং ভিডিওস আর গোয়িং টু গিভ ইউ মানি, শর্ট ভিডিওস আর নট গোয়িং টু গিভ ইউ মানি। তুমি যদি একটা শর্ট ভিডিও দেখো, ইভেন উইথ 1 lakh ভিউজ ইজ গোয়িং টু গিভ ইউ অনলি 300 to 400 rupees, বাট এ লং ভিডিও with 30 minutes span, if you have 1 lakh views, you are going to get anything between 12,000 to 25,000 depending on your audience. ঠিক আছে? So that is how it is decided. Now the short videos are actually required on the channel because in order to keep the viewers engaged with your channel, যখন একটা লোকে লং ভিডিও দেখার ইচ্ছে নেই, তাতে তখন যাতে সে শর্ট ভিডিও দেখে বা শর্ট ভিডিও দেখে যাচ্ছে একটার পর একটা, দ্যাট ইউ গাইজ ডু অ্যাকচুয়ালি। দেখো, সাইকোলজিটা এরকম যে আমি একটা শর্টের মধ্যে ঢুকলাম, we keep on watching the shorts continuously, and when you are uploading the shorts, your short will be in that feed. So you need to upload the shorts as well apart from the longer videos, because longer videos are going to give you money, short videos are going to give you the engagements. So that is required. কম্পিটিশন এখন সাংঘাতিক হাই ইউটিউবের জগতে, সোশ্যাল মিডিয়ার জগতে প্রচুর কম্পিটিশন। লোকে নানা রকম কিছু করে পপুলার হওয়ার চেষ্টা করছে, বাট don't be negative, don't spread negativity. In order to gain popularity, you cannot do that. That is the message that I want to tell you, that never ever do that. So be careful. If you do, you can get huge audience with kind of videos that people are doing right now, but they are short-lived. The success will not stay with you. আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, I have discussed how YouTubers earn, that's okay. Multiple channel. One channel or multiple channel? It's up to you. I myself cannot handle single channel. It's hard for me to manage one channel. Okay, so much of effort is required. So if you are capable of handling more than one channel, go on with that. If you can be consistent with multiple channels, you can be regular with uploading videos on multiple channels, just please go ahead and do that. দেখো, ইউটিউবের ক্ষেত্রে, now let me talk about this. Not only YouTubing, not as host or creator of the content, there are many other job aspects. There are many other openings. You can work as editor, because this thing is going to generate huge number of jobs. You guys are from media science, so as camera person you can work, as editor you can work, as media person you can work, as topic researcher you can work. I myself need a topic researcher. Okay, so there are plenty of options that you can have apart from creating a YouTube channel and hosting a YouTube channel. So that the other things that you can do. You can be a sound engineer, but the caveat is, going ahead, AI is going to take over all these things. In 1 year time or 2 year time, AI is going to edit your videos. But the fact is that still you can have that editor job, because I may not be able to use the AI tool for editing my videos. I may need your expertise who knows how to use the AI tool in order to edit the videos. So AI is going to take over these fields, but still we need human power, manpower, in order to control the AI. So go ahead and learn all these new tools that are coming up. They are going to create huge job opportunity for you. If you can learn how to edit videos, or how can engineer sound using the AI tools, or how you can design graphics using the AI tools, your prospect is very high. So you can do all these things sitting at your home part-time. Now the other thing is that whether YouTube is a full-time job or part-time job, obviously it is a full-time job. If you want to do a good career out of that, it has to be a full-time job. You cannot do YouTube as part-time job. That's not possible. I have realized that with my experience, that as I said, in every
in every week, you need to upload regularly, and you need to travel a lot. As far as the travel blogging is concerned, it cannot be part-time job. It has to be a full-time job. You need to travel a lot. You need to create your videos, upload them regularly. If you lose uploading the video, if you miss uploading the video, YouTube is going to forget you. That is the punishment that you are going to get from YouTube. YouTube loves only when you upload the videos regularly. So be consistent. If you are selecting this as career, so please be consistent. If you are not consistent, you cannot do this. Okay, so that's all. I guess I have done a lot of talk. Now let me have questions.